படபோச்சே. ஹாய்டா. ஓடா டேய், எத்தனை தடவை ஹாய் சொல்லி எனக்கு கடுப்பட்டு. வணக்கம் 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 வணக்கம். தூக்கம் இருக்குன்னு சொல்லாத. No, அடுப்பாயிடுவேன். no, I'm sleepy. Very, very sleepy. ஓ வாவுடா வாவுடா. எனக்கு Very nice. இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டானா? Yes. வெளியே போறோம். Sayonatido! Sayonatido! sayonara Pido. Anyways, welcome to another episode of Vadapoche. This week, ஒருத்தர் missing. நம்ம ஷரீஃப் வந்து due to work constraints, வேலை commitments, he is unavailable to report. I know. நீங்க கேக்குற நிறைய பேரு கேக்குற நிறைய சந்தோஷமா பேரு இருப்பாங்க. சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இந்த வார எபிசோட் ஷோ ஹிட். He will be dearly missed. But don't worry, he will be back next week. அதான்டா என் ஒரியே. But you see, ஆனா நம்ம 4 பேர் இருக்கோம் இங்க. எப்படி தெரியுமா? இந்த வாரம் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். டபுளா இருக்கியா? டேய் கண்ணு தெரியாத கபோதி. இந்த வாரம் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். ஸ்பெஷல்னு சொல்ல மாட்டேன், வெறும் கெஸ்ட் இருக்காங்க. இருக்கான். Basically he is one of our good நண்பன் மிஸ்டர் ஹரீன் அவர்கள். வெல்கம் ஹரீன். லெஜெண்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்வைட் गाइस. பேசுறதே நல்லா முடியல. இங்கிலீஷ்ல சோ கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் ஆங்கிலம். இல்ல பெரிய மீடியா கப்ல வந்து பேசுறியாடா? இல்ல அது ஆக்சுவலி என்னை விட நல்லா தான் இருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்வைட் गाइस. சொல்லுடா முதற்கண் முத்தமிழ் வணக்கம்னே. என் ரத்தத்தின் ரத்தமே. எஸ். Okay. So Hareen, how are you da? I'm fine. Very excited to be part of this podcast. நிறைய வாரமா இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். Like it's been very entertaining, really funny, and I'm happy to be part of it for this week. போன வாரம் எபிசோட் நம்ம என்னடா பேசணும்? No, like போன வாரோட எபிசோட். போன வாரம் வந்து நீங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பத்தி பேசுனீங்க. அதுக்கு முந்தின வாரம் என்னடா பேசணும்? You all were talking about breaking the tradition. அதுக்கு முந்தின வாரம் என்னடா பேசணும்? சத்தாடா நீ. About your childhood la, the one ஷரீஃப் வந்து அப்பா இன்னொன்னு விரும்பினாரு. அதுக்கு முந்தின வாரம் என்னடா பேசணும்? அதுக்கு முந்தின வாரம் நானே மறந்துட்டேன், நீ வாய் மூடு. இல்ல இதுல இருந்து ஹரீன் வந்து ஒரு டயஹார்ட் ஃபேன் தெரியுது. So really, which diet you like? The 1 2 3 4 first one da Christmas special. Same Nakatomi Plaza, right? The classic. விட்டுருங்கடா. டேய் இப்பிகாயே. Yes. Hareen, what's your favorite episode thus far? Favorite episode நான் சொல்றது வந்து the part where you talk about Tamil padam, because I'm also a fan of movies. And when you're talking about what Tamil padam you're like and all, I like the episode. And also எனக்கு அந்த childhood பத்தி பேசின போது எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. Because நீங்க not only talk about சின்ன வயசுல என்ன நடந்துச்சு and all, but you also went on to talk about நீங்க வந்து பெற்றோர்கள் ஆகிற போது இல்ல ஆசிரியர் அந்த மாதிரி ஆகிற போது what would you all want to pass on to your children and all that. So it was nice. And also அந்த ஷரீஃப் அப்பா சொன்ன அந்த டயலாக்குக்கே அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். So yeah, we need to இங்க கொஞ்சம் நிறுத்தணும். ஏன் பாரஃப் நீ ஏன் இப்ப சிரிச்ச? நம்மளாம் அப்பாவை எப்படி நாசமா ஆகும்போது உலகம்ங்கிறத நினைச்சேன், சிரிச்சேன். Speak for yourself. So talking about that, right? Recently யுவோட Facebook யாராச்சும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க பாத்துக்கலாம். ஷேர் பண்ணா ரமேஷ்னா. Yes. I want my kids to fear when I give them the look. நான் யோசிச்சேன், இவன் ஒரு பார்வை பார்த்தாலே சிரிப்பா அவனாச்சும் பரவாயில்ல. இப்ப ஷரீஃப்ல கண்ணாடி எடுத்து அப்படி கண்ணாடி. But anyway, so this week what we're going to talk about and why we have Hareen today is இந்த வாரம் வந்து பூனைகள் versus நாய்கள். It means cats versus dogs. இன்னைக்கு இத பத்தி தான் பேச போறோம். So segue da barf. Did any of you watch Cat Dog? அது ஒரு கார்ட்டூன் தானே? The small time the show right, cats versus dogs. இல்ல Cat Dog da, not cats versus dogs da. Cat Dog da the Nickelodeon show da. இல்ல பார்க்கல. என்ன வாச்சா? Oh my god. அவனோட ஜெனரேஷன் எப்படா? அவன் முத்தி போன கேஸ்டா ஷரீஃப் மாதிரி.
But cat dog famous, very old cartoon, right? மேபி இப்போ போய் செக் அவுட் பண்ணுவேன். பட் வந்து பார்த்தது வந்து கேட்ஸ் vs டாக்ஸ். அந்த கேட்ஸும் டாக்ஸும் என்னமோ மைக்ரோஃபோன்ல பேசி ரிவெஞ்ச்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த படம் பார்த்தேன். I don't know. அது என்ன படம்? That one I know, I தெரியலடா. know. ஆனா Yeah, I நான் know. பார்த்தது வந்து கேட் ஒரு பாதி டாக் ஒரு பாதி தான். That's cat dog lah, Nickelodeon அதுதான்டா lah. அதுதான்டா. Anyway, so நம்ம வந்து we have dog owners in the house and we have cat owners in the house. So basically, Yuva has a dog, and Hareen has a cat. I am a dog lover and Jawar is a cat lover. Am I right to say that? I had a cat. You had a cat. So நம்ம வந்து என்ன பேச போறோம்னா, நாயை வந்து வளர்க்கறது எவ்வளவு கஷ்டம், பூனை வளர்க்கறது எவ்வளவு கஷ்டம், அதுவும் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பிராணியோட ஓனரா எப்படி, how do you all manage your daily life, how is your life change, இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வாரம் பேச போறோம். So let's kick start the topic. So Hareen, how is it like having a cat? ஒரு பூனையை வளர்க்கறது எப்படி, உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஓகே. ஸோ டெஃபினெட்லி நிறைய கமிட்மெண்ட் தேவை. இட்ஸ் லைக் ஒரு பிள்ளையை பார்க்குற மாதிரி. ஏன்னா வந்து லைக் இது ஆரம்பிக்கிறது வந்து காலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து காலையில் இஞ்சோனே வந்து வேலையாக பூனைங்களோட அந்த மண்ணை நான் போய் கிளியர் பண்ணோம். பிஃபோர் நான் எனக்கு வேலை போறதுக்கு முன்னாடி வந்து வேலையா வந்து காலையில செய்யறது வந்து அந்த மண்ணை கிளியர் பண்றது. ஸோ லைக் பூனைங்க வந்து லைக் when they need to do their business, they go toilet, right? அது சும்மா அந்த மண்ணிலே செஞ்சிடும். ஸோ வீட்டில் வந்து ஒரு கார்னர்ல வந்து ஒரு லிட்டர் ட்ரீ இருக்கும், அதுல மண்ணு போடுவோம். எவ்ரி வாரம் நம்ம வந்து மாத்திக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த பூனைங்க வந்து அங்கேயே போய் அதுங்களோட டாய்லெட் பிசினஸ் எல்லாம் செஞ்சிருங்க. ஸோ ராத்திரி விடிய கால இல்ல ராத்திரி லைக் லேட் நைட் வந்து ஜஸ்ட் கோ இந்த மண்ணில் அந்த மண்ணில் லிட்டர் பாக்ஸ்லயே போயிடும். கரெக்ட். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி வந்து நான் அதை வந்து கிளீன் பண்ணுவேன். ஒன்று வந்து காலையில, ஒன்று வந்து நான் அப்படி வேலை செய்யற போது வீட்டுக்கு வந்து செய்வேன். இல்லை இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னா வேலை முடிஞ்சோடனே ஈவினிங் நான் போய் அதை கிளீன் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கமிட்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் லைக் வே அந்த கிளீன் பண்றது என்னோட எல்லாம். அதுக்கு பேர் கமிட்மெண்ட் இல்லையே, அதுக்கு பூனைங்களுக்கு அப்பா மாதிரி இல்லையே, அது பூனைங்களுக்கு ஆயா மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இல்லையே. அப்படியா சொல்ல. பட் ஆல்சோ நீங்க கேட்குற கேள்வியில வந்து about what's it like having a cat, how has it been, right? ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா வந்து லைக் யூஸ்வலி நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து if let's say we're not married yet, right? இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைன்னா more or less நம்மளோட வந்து ஓகே நம்ம அம்மா அப்பா நமக்கு செய்வாங்க. நம்ம வந்து as we get older we will do back for our parents, but the whole aspect of ஒரு ஜீவனை வந்து பார்த்துக்கிறது, அதோட வெல்பீயிங், சாப்பாடு, அது நலமா இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a whole new experience, something that we need to be aware of. We can't just take it for granted lah. So basically when it comes to how is it like owning a cat, it gives me, I feel எனக்கு வந்து ஒரு added sense of responsibility இருக்கு. எத்தனை வருஷமா ஒரு பூனை வளர்த்துட்டு இருக்கேன்? ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஆர்மி முடிச்சதுலேருந்து ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 வருஷமா ஆகுது. Oh, that's quite long. பூனையா வாங்குனியா இல்ல லைக் எப்படி லைக்? ஸோ என்ன ஆயிட்டுன்னா நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணேன். ஸோ லைக் அந்த ப்ரோசஸே வந்து ஸோ நீங்கள் அதை கேட்டீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி அந்த ஒரு பூனை பார்க்குறது, அந்த பூனை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் a lot of organizations or societies இந்த சிங்கப்பூரில் வந்து they don't just straight away say. That means நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து சொல்லி ஓகே எனக்கு இந்த பூனை பிடிச்சிருக்கு, நான் வந்து அடாப்ட் பண்ண எனக்கு ஆசை இருக்கு, முடியுமா, உடனே கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஒரு ப்ரோசஸ் இருக்கு. என்ன செய்வாங்கன்னா முத கேட்பாங்க வேலை மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, So இந்த ஓனர் வந்து is fit enough to பூனை வளர்க்கறதுக்கு fit enough ன்னு செக் பண்ணுவாங்க, ஒரு பேக்ரவுண்ட் செக் மாதிரி. உங்க வீட்ல வந்து அந்த விண்டோலாம் வந்து மெஷ் பண்ணிருக்கோமா, சம்திங்ல வந்து they even come to the house and they check your house first whether it's fit for the cat to be there. அப்புறம் வந்து they ask you sign the form and you can adopt the pet. So it's a process. So correct. I'll segue here to you and ask you like ஒரு நாயை வளர்க்கறது அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உன்னை எப்படி மாத்தி இருக்கு? லைக் how has the process been so far? Okay, so எனக்கு வந்து it's quite tiring இப்போதைக்கு. ஏன்னா நான் இப்போதான் நாயை வாங்கி 2 மாசத்துக்கு மேல ஆயிருக்கு. நான் வாங்கினது வந்து ஒரு பப்பி, ஒரு வயசான டாக் இல்லை. ஸோ நான் வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணும் ஆரம்பத்துல இருந்து. அண்ட் மோஸ்ட்லி நான் தான் ஒண்டியா எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். லைக் அந்த கிளீனிங், பாட்டி ட்ரைனிங், வாக்கிங் ஆன் லீஷ், சாப்பாடு வாங்குறது எல்லாம் நான் தான் ஒண்டியா பண்ணிட்டு இருக்கேன். And on top of that நிறைய commitments இருக்கு. So to be honest very tiring, especially அந்த மாசம் there's a adaptive phase, right? So அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. But இப்போதைக்கு things still tiring lah, especially with regards to அந்த potty training. அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கும். ஏன்னா சில பேர் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கேன், சில நேரம் வருஷ கணக்கா like will take a year or so.
dependent on the dog and how intelligent the dog is also. So அதுக்கு I need to be prepared also lah. So just mainly எனக்கு வந்து from internally பார்த்தா the main difference for me I had to do is I really need to do a lot of reflection. ஸோ என்னன்னா சில நேரம் அதை வந்து தப்பான இடத்துல பெயிண்ட் வச்சுச்சுன்னா, தப்பான இடத்துல மூத்திரம் பெஞ்சிச்சுன்னா, யூ so very very easy to get very angry, no? But the problem is சொல்ல முடியாது பிகாஸ் நம்ம மொழி அதுக்கு தெரியாது. நம்ம அங்க போய் ஏசினாலும் அவங்க don't have the capacity to refer to இது பண்ணதுனால தான் ஏசுறாங்க. So literally no point getting angry. நீ angry ஆகி கத்துனா ஏதாவது பண்ணா it will damage your relationship with the dog and that will affect training. So you really need to be careful if you got anger or anything, you really need to control all that. So I a few times got, to be honest, ரொம்ப கடுப்பாயிட்டேன், but cannot do anything. So I need to practice a lot of self-control, அப்புறம் பண்ணி just clean and move on lah, and then just hope for the best and keep things consistent moving forward lah. Yeah, that's the main challenge for now. Other than that நிறைய topics இருக்கு, but அதை போக போக பேசலாம். So how has ஒரு பிராணியை வளர்க்கறது வந்து ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அது வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லலாம். அது உங்க வாழ்க்கையை எப்படி மாத்தி இருக்கு, ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையா? It has taught me to be more patient. அப்படின்னா யுவா சொன்ன மாதிரி ரைட், லைக் அது வாட்டி கொண்டு வரப்போது மீன்ஸ் அது ஒரு பூனை குட்டியா இருக்கிற போது அது வந்து need to get familiar with the house. இது வந்து நம்ம ஏரியா, இது வந்து இந்த வீடு, இதான் என் புது வீடு. ஸோ அந்த பீரியட்ல வந்து it taught me to be more patient, and it also taught me about not just relationship with the cat but even with my family. ஏன்னா என் அம்மா வந்து at first she wasn't too open to the idea of having a cat. சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க பூனை பார்த்தா அவங்க பயப்படுவாங்க. அந்த ஸோ லைக் அந்த ஃபிளாட் இந்த மாதிரி பிளாக்கில பூனை வந்து நான் போய் லைக் கொஞ்சம் பெட் பண்ணா இல்லை என்ன சொன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அது கிட்ட போகாது. ஸோ she wasn't too keen with the idea because she has had a phobia of cat when she was young and even when she's an adult lah. So நான் அதை வாட்டி வீட்டு கொண்டு வரப்போது the challenge was not just to be patient with the cat because the cat needs to get familiar, but also to make sure my mom, to let her know that don't worry, நான் வந்து இதை பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா லைக் வாட்டி வந்த போது அந்த பூனை லைக் சில வாட்டி ஜாமா வந்து தட்டி இருக்கு, உடச்சிருக்கு கிளாஸை, இல்லை வந்து நம்ம செடியை வந்து கடிச்சிருக்கு, இல்லை வந்து ராத்திரி நேரம் வந்து ஸோ வீட்டில் வந்து எனக்கு செடியெலாம் இருக்கு, பிளான்ஸ். வெஜிடேரியன் பூனையா? இல்ல vegetarian இல்ல, but like they are very curious and their stage of their life very young, active, right, very curious. So இது என்ன செடி தொங்குது பார்த்து வந்து அட்டாக் பண்ணோம், இல்ல போய் கடிக்கும் அந்த மாதிரில. So it's been challenge. ஏன்னா வந்து like not only must I like deal with the cat and you are சொல்ற மாதிரி being patient with it, and ரொம்ப ஏசக்கூடாது ஏன்னா அது பயந்துரும், like you brought it to a new environment and உடனே அது ஏசினா ரிலேஷன்ஷிப் எஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ அது நினைக்கும் என்ன நடக்குது, நான் வந்து என்னோட பழைய வீட்டுல இருந்து புது வீட்டுக்கு வந்து நான் இங்கே ஏசு வாங்குறேன். ஸோ பூனையோட டீல் பண்ணோம், என் அம்மா அப்பாவட்டையும் வந்து நான் டீல் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து ஃப்ரம் மை மதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லைக் ஈஸி எக்ஸ்ட்ரா வேலை செடிலாம் வந்து லைக் பீங் டேமேஜ். ஸோ it taught me how to have people relation, improve that. அம்மாவோட how to convince, how to be patient and bring the idea forward to them, and also how to be patient with the cat. Like it made me appreciate my parents more also, like in the sense that சின்ன வயசுல நம்ம வந்து லைக் ஜாமா உடைக்கிறதோ இல்லை ராங்கியா இருக்கிற போது அவங்க எவ்வளவு பேஷண்டா இருந்திருப்பாங்க, நம்மள ஏசின போது எப்படி நமக்கு இருக்கும். ஸோ now I get to have a whole new understanding about responsibility of looking after a living being and what is it like to be patient and go through the process lah. First thing I got one question. அதுக்கு முன்னுக்கு நீ வந்து நம்ம எல்லாரையும் பேட் ஆக்கிட்ட, say that our parents நம்மளை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்கன்னு. இல்ல ஐ மீன் பொதுவால அதான். Okay, so Hareen, my question to you is, நீ என்ன ஒரு பூனை வச்சிருக்கியா, ரெண்டு பூனை வச்சிருக்கியா? ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு தானே? Okay, ஏன் தெரியுமா, there's this thing I don't know a lot of people knows, cats prefer to have another partner to play around with. So correct. Those people when they individually adopt a single cat, right, will face more issues. Like you got two cats at one go of one cat first. Okay, நீ அந்த முத பொண்ணு எடுக்கும் போதையும் ரெண்டாவது பொண்ணு எடுக்கும் போதே உனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சா? லைக் they more like together than disturbing the human beings in the house. You get what I mean? As in like whether the two cats they got along lah. Is it like not அப்படி இல்ல. If they are together, right, the two cats will only play with themselves. They are like entertained by themselves. They have something to like then have another being alone. It's like it's similar to ஒரு புள்ள வீட்லயும் ரெண்டு புள்ள வீட்லயும். Like if you are the only child at home, you're going to be just like that. But if you have siblings, you're going to have more like fights with your siblings and
talk to your sibling kind of thing. So that's why I'm trying to ask, what is the difference you had when you ஓகே had 2 cats? ஓகே ஸோ என்னோட வந்து கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக நடந்திருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் அந்த கேட் வந்து ஹீஸ் பின் யூஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வருஷமா நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு. அப்போதான் அந்த 2வது பூனை வந்துச்சு. அதான் வந்து அடாப்ட். Adopt. ஸோ என்ன ஆயிட்டுன்னா அந்த 2வது பூனை வந்த போது இந்த பூனை கொஞ்சம் ஜெலஸ் ஆயிட்டு, டெரிட்டோரியல் ஆயிட்டு. ஸோ லைக் ஏன்னா புதுசா அது நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கு, இது நம்மளோட அட்டென்ஷன் எடுத்துரும், இது நம்ம ஸ்பேஸ், தே ஃபீல் டெரிட்டோரியல். பிகாஸ் இந்த கேட் வந்து நாட் சம்திங் டொமெஸ்டிக்கா. இந்த கேட் இது வந்து லைக் அபெண்டன் ஆன கேட். ஸோ அதை வந்து தே brought டு த கேட்ஸ் ஹோம். அப்புறம் நான் அடாப்ட் பண்ணேன். ஸோ நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங் வந்து when it saw a new cat come, it straight away felt very defensive. ஸோ இட் டுக் அ while. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து லைக் it became a bit closer. பட் நீங்க கேட்ட மாதிரி வந்து they don't like come and they spend more time with each other and not with the humans. இன்ஃபேக்ட் ரெண்டுக்கும் தனித்தனி நேரம் இருக்கும். சில நேரம் வந்து அந்த elder cat வந்து அட்டென்ஷன் கேட்கும், இல்லை சில நேரம் அந்த younger cat வந்து அட்டென்ஷன் கேட்கும். ஆனா சாப்பாடு வந்தா மட்டும் ரெண்டும் வந்து ஒண்ணா வந்து சட்டம் போடும். Like, நீ சாப்பிடல இல்ல அந்த சாப்பாடு, அது இருக்கு. Okay. இன்னும் இல்ல உனக்கு பிடிக்கணும்னா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். வேணாம்டா. So, Yuva, same question to you. How has ஒரு நாயை வளர்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப 2 மாசம் தான் ஆனிச்சுன்னு சொன்னேன், பட் அந்த 2 மாசம் உன் வாழ்க்கையை எப்படி மாத்திருக்கு? You also adopted your dogs, right? No, I had to buy. So எனக்கு வந்து கதை என்னன்னா similar to Hareen lah. So problem is நான் adopt பண்ணோம்னா they will வந்து முழு குடும்பத்தையும் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க and they will make sure that the whole family is on board. அந்த consent இருந்தாதான் they will agree to actually moving on with the adoption process. But எனக்கு அந்த privilege இல்லை. So for me adoption was out of the picture lah. So and also நிறைய not all but a lot of dog adoption cases வந்து they will prefer second time owners or more, not brand new owners. Because நிறைய adopted dogs you need to care for them a lot and they are a bit older dogs, so you need to be prepared to like do some medical stuff as well lah. So you need a little bit more experience to handle these things lah. So I thought okay, first time நான் வந்து வாங்கிட்டு, even though I know that some people might think it's ethical or not, but for my situation and what I needed to do, I think this was the best choice for me, so that in the future எனக்கு இந்த experience கிடைச்சிட்டு I can adopt. Because it's like applying for a job lah. Something internship மாதிரி, then after that. So that because for me ultimately I do want to adopt also lah, because I feel it's the right thing to do. But I thought okay, பரவாயில்ல, இது மூலமா experience கிடைச்சிட்டு and I know what it's like and all that. So after that I just move on and எதிர்காலத்துல adopt பண்ணிக்குவேன். That குறைக்கிறான். So for me I would say எனக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இந்த முதல் மாசம் very very bad. I barely slept. So என்ன ஆனிச்சுன்னா அவன் வந்து especially the first night அவனுக்கு வந்து ரொம்ப cause new இடம், so அவனுக்கு ஒண்டியா இருக்க பயம், like கொஞ்ச நேரம் கூட. ஸோ கத்திக்கிட்டே இருப்பான் ராத்திரி. தென் அவன் பக்கத்துல போய் படுத்துக்கணும். So slowly you needed to move away. And அவன் வந்து is not the type who could self-soothe. அவன் வந்து கத்துனா few hours கத்திக்கிட்டே இருப்பான். He didn't get tired. So நிறைய பேர் what they do is dog கத்துனா they will say leave it, let the dog shout finish and then shut up on his own and let him sleep after that. But usually dogs don't do that for a few hours. So few hours consistently, not intermittently, like he likes you press start and won't stop until you press stop like that. அந்த மாதிரி. So அது ஒரு issue. And so I ஆரம்பத்துல really just a lot of research under pressure for me lah. So என்ன ஆகும்னா ஒரு நாள் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் and you need to figure out how to solve it. So for example அவன் bark பண்றது, you need to figure out how to do it on the spot itself, because as problems present themselves only you know that you need to solve them. Some things you can do preemptively, like walking on a leash, how to make the dog not pull, potty training, all you do research beforehand lah. But சில issues வந்து dog ஓட personality பொறுத்து தான் வரும். So இந்த மாதிரி இதெல்லாம், so I had to do a lot of research. And வேலை செய்யும் போது எனக்கு வந்து my home office is in my room, which is far away from my dog, which is என் வீட்டு லிவிங் ரூம்ல இருக்கும். And so என் ரூம்ல இருக்கும் போது நான் அந்த நாயோட பார்வையில இருக்க மாட்டேன். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல அது ஒரு செப்பரேஷன் எங்ஸைட்டியா இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணோன்னா, I have to sit there for 30 seconds, come back and do work for 30 seconds, sit there for 1 minute, come back and do work for 40 seconds, sit there 1 minute, 30 seconds, come back and do work for 1 minute.
I did that for several hours. So I was working the whole day lah, basically, because I couldn't. So I start work and I do for 40 seconds and then I stop again. So, and when you do work, you need some momentum also, what? Like, உட்கார்ந்த இடத்துலயே இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம். So it was very stop-start for me lah. So ஆரம்பத்துல very tough. And now, touch wood, some things are better, some things are still the same. It's still a work in progress lah, because அவனுக்கு இப்பதான், he's still a baby lah. இப்பதான் நாளைக்கு வந்து 6 மாசம் அவனுக்கு. Congratulations. So just need to be very patient. And இது வந்து, this is not one of those things that made me irritated or angry, but it's just tiring. Yeah. அது ஒரு பெரிய பாரம் இல்ல, அது ஒரு உண்மையிலே ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு பிள்ளைய பார்க்குற மாதிரி தான் மல்ல ஹரின் சொன்னியா அந்த மாதிரி. And என்னோட issue என்னன்னா, I'm not one of those people that says, நான் இந்த மாதிரினா okay, I'll just leave it like that. Correct. If he has separation anxiety, I'll go sit with him the whole day so that he doesn't have separation anxiety. அந்த மாதிரி பண்ணா you're not solving the problem. You're adding to the problem. Yeah, correct. Yeah, so I want to solve the problem so that 3 வருஷம் கழிச்சு, 1 வருஷம் கழிச்சு, he will be fine no matter what, you know. I don't want him to have the issue 1 வருஷம் கழிச்சு நான் வேலைக்கு போறேன்னா he will be emo alone. That's not the point. You see, I want an independent, happy, healthy dog. So இப்போதைக்கு I'm just trying to put in as much work as I can lor. So just hoping for the best lor. Yeah. So other than that, just a lot of practice, research and time lah. These are the main things இப்போதைக்கு. Thankfully internet இருக்குல்ல, இல்லாட்டி நான் செத்தேன். உன் வீட்ல செடி இருக்கா இவா? இருக்கு, but it's not within the dog's reach. நல்ல வேலை. But funny thing, என் நாய் வந்து இலைன்னா பயம்டா. அவன் ஒரு பயந்தாங்கோலிடா. What? Hey, you know my block wall, I got this பெரிய இலை, like my arm length like that. அது வந்து was fallen on the ground. He never go within 2 meter radius of it, no. He looking, then he like got on his he got down on all fours, then he don't want to move. Then I looking at the leaf and looking at him, I just smack my head. நாய் வாங்கியிருக்கேனா? இவனெல்லாம் வீட்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ண சொன்னா டேய் damn funny டா. He will bark like man, like just now I don't know whether கேட்டுச்சானா, அவன் கொஞ்ச நேரம் குறைச்சிட்டு இருந்தான், because in opposite neighbor வந்து he pouring water for his plants. He not familiar with that noise, so he barking lah. ஆனா பெரிய பயந்தாங்கோலிடா. ஏதாவது பயந்தா வாழை சுருட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் உள்ள. அப்படின்னா வீட்டுல வந்து இலை சாப்பாடு சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லு. ஐயோ, ஹரின் உன் வீட்லயே தான் சாப்பிட முடியாது. சோ வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். அதான் ஒரு வீட்டுல என்னன்னா நாய் குலைக்குது, இன்னொரு வீட்டுல என்னன்னா இலை காண போகுது. எனக்கு இலை கலர்ல பச்சையா வார்த்தை வருது. Okay, so interesting. இதுல இருந்து ஒரு ட்ரெண்ட் எனக்கு புரியுது. உங்க 2 பேரும் வீட்லயும் there was a gain, they were against getting a pet. Yeah, resistance, a lot of resistance. Actually, talking about against, right, I would like to share my experience. I got a cat. My mom was so opposing over it. I had to give it away to my aunt. So that's my sad life about my having a cat in my house. So எவ்வளவு நாள் அந்த பூனை வச்சிருந்த? Nearly 2 months. So it was very disheartening lah when we had to give. And because my father was on board, like my dad and dad பிடிச்சிருந்துச்சு. Then my sister and I love cats, so we till now talk about cat all the time. So I and my sister finally sourced out and stuff, and we got a Persian cat. I still remember the fella's tail is a raccoon tail. So that's what caught my eye. Then Nana and Tangachiyam, we had to buy it from a seller who breeds Persian cats. We brought it home. So என்னாச்சுன்னா அவன் வீட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது like you know the cat cage கொண்டு வரும்போது காடியில he like very scared like drama, you know. So வீட்டுல கொண்டு வந்தோடனே I opened the cage near my gate there. So the fellow never go around the house, and the gate கிட்டயே தான் இருந்தான். So my mom is, you know, she's like overly scared, so she didn't want to walk from the hall towards the gate. Then this fella like don't want to go from the gate area to the hall or anywhere else. So my cousins all came over. நம்ம அங்கேயே வச்சு விளாண்டுருந்தோம். ஒரு நாள் தான்டா இருக்கும். மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு கீழே வரோம், அவன் வந்து டிவியை போட்டு ஸ்மேக் பண்ணிருக்கான். My mom freaked out. She started screaming.
One day, it just took one day because cats under the habit under they will explore space by space. Correct. Okay, they will not straight away go to another space. They prefer going space by space. So it was very shocking to me that it only took him one day to explore the whole hall. And within 2-3 days, right, he ended up in my room, sleeping in my room. That's like super fast. Then அதோட ஆரம்பிச்சிட்டான். I thought he will be very tamed and stuff. Fella ended up become. My mother will call me. நீங்க பூனைய வாங்கல என்னது? She say devil வாங்கி வீட்ல வச்சிருக்கீங்க. Oh. Fella will climb no, there was once I came home, I couldn't find him the whole house. I got freaked out. So I was sitting down in the hall, then suddenly I felt something walking on my shoulder. See fella jumping from the grill, then walking on me, then jump on the floor. So I had like most fun lah. But what I'm trying to say is there's this taboo again where a lot of old time Indian parents are scared of cats. Okay, they scared of cats. I don't know for what reason lah. They feel the cats are like scary. And you know there's this saying also in the பூனை வந்து குறுக்க போனா நல்லது இல்ல and all this kind of nonsense kind of thing. So all these kind of weird things and stuff. So my mom and her whole siblings, like my whole mom's side, they don't like cat. They also believe that cats are smelly and stuff. But actually they are not. They are more self-sufficient. They clean themselves. And they are more and they are very vain also. They don't like to அதுங்களுக்கு பிடிக்காது தெரியுமா ஹியூமன் பீயிங் தவிர they want to come to human being. நம்ம போய் attention எடுக்க முடியாது. Like in sense of யுவா வந்து இப்ப போய் for dogs I believe that நீ வந்து dogs approach பண்ணா they will play with you. But if you approach a cat, most of the dogs. But if you approach any cat, right, they will end up walking away. Depends on the character. So, but நீ சொல்றது வந்து more or less true. But it also depends on the kind of cat. Like based on their background, right? If they are the sort who are used to being very like on their own, அப்புறம் வந்து நீ சொன்ன மாதிரி அப்படி நம்ம no, but it's also is just their nature of being like very arrogant and vain. Like so they are used to it. Come to my way lah, yeah. So அதுங்களுக்கு பிடிச்சாதான் வரும். So அதனால இருந்தனால like my mom was very scared. She didn't want to come back home. So I had no choice. I had to give it up to my aunt. But I mean, I still visit him and stuff lah. Fella, I took him in when he was like a very young cub because I don't want him to. I want him to grow up with me. 2 months ahead. இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு பார்க்கும்போது fella was like one huge cat already. So when I gave it to my aunt, she had a cat who was like the Garfield breed type, who was already very old and wasn't active. Ever since this fella go, they both became active already. I see. Yep. That's nice. Yeah. So that's my start story. So turning the tables, like Yuva and Hareen, உங்க வீட்ல அந்த மாதிரி ஒரு oppression இருந்துச்சா? You know, like எனக்கு நாய் வேணாம், பூனை வேணாம். Yeah. And how did you all overcome it? And how did you all convince your parents to like, no, I'm not going to give it up, or I'm just going to keep it at home and stuff? I mean, Hareen, you touched base on this earlier slightly. You were talking about how you but you know, like, how was that? Like, எப்படி செஞ்ச அந்த மாதிரி? Okay, so என்ன ஆயிட்டுனா வந்து என் அண்ணனும் நானும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நமக்கு பூனை வேணும்னு ஆசை இருக்கு. பட் என் அம்மா இப்போதும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எண்ணுமே வச்சுக்காதுங்க, இன்னும் பூனை வந்துச்சுன்னா நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி. ஸோ ரொம்ப அகேன்ஸ்ட் தான் இருந்தாங்க. லைக் நான் சொன்ன மாதிரி நான் கீழே பிளாக்ல பூனை பார்த்து இருந்தில்ல வந்து கோயின் பேட், அதுவும் வந்து தொடாதே வீட்டுக்கு வந்தா நீ கை கழுவு இன்னும் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ லைக் வாட் ஜவர் சே, அந்த ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் திங்கிங் அமாங் த previous generation of parents and Indian parents and all அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருந்துச்சு. ஸோ என்ன ஆயிட்டுன்னா நான் என் அண்ணனும் எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே இப்போ நம்ம வந்து while we are schooling we don't have the means to look after, buy and spend on the cat. So நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து then we expect our parents to do, இது வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ என்ன செஞ்சோம்னா once I finished army and then I went to uni, right, and my brother was already working. அந்த நேரம் வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணேன், இங்க இப்படி பூனை என்ன மாதிரி கேஜ் என்ன மாதிரி மண் இப்படி பார்த்துக்கணும் all that. தென் என் அண்ணனும் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம போய் அடாப்ட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம். என் அப்பா வந்து ஒன் போர்ட், லைக் அந்த விண்டோ வந்து மெஷ் பண்றது செட்டப் வந்துலாம் ஹி வாஸ் ஒன் போர்ட். என் அப்பாவோட பாலிசி வெரி சிம்பிள், ஐ எம் ஒன் போர்ட், ஆனா நீ தான் வந்து அந்த ராகத்தை நீ கேட்கணும், நான் வந்து உனக்காக ராகம்லாம் கேட்க மாட்டேல. ஸோ ஹி ஹெல்ப் வித் த செட்டப் அண்ட் ஆல் எவ்ரிதிங் டன். தென் வி ப்ராட் ஹோம். என் அம்மாக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஸோ அம்மா சொன்னாங்க செய்யுங்க என்ன வேணும் செய்யுங்க, ஆனா நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன், அது வரப்போகுது. ஸோ வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம்.
நம்மளோட லாஜிக் வந்து வெரி சிம்பிள். இதை பார்த்துக்க போறது நாம, நீங்க அது கிட்ட போக தேவை, நீங்க அதை பார்த்துக்க தேவை. எனி ஸ்பெண்டிங் எனி திங் நாம தான் செய்ய போறோம். ஸோ மீ அண்ட் மை பிரதர் வெரி கமிட்டட். நம்ம அதை பார்த்துப்போம், சாப்பாடு போடுவோம், எவ்ரி திங். பட் slowly this is just where the miracle happened. She became a bit attached to it, and the best part is she don't want to admit also. லைக் வந்து சம்திங் நான் பார்க்காத நேரம் நான் வந்து டாய்லெட் போவேன், இல்லை கிச்சன் போவேன், இல்லை ரூமுக்கு போவேன். அதுங்க வந்து அவங்க போய் அதை பார்ப்பாங்க. அது பீட் வந்து ஒழுங்கா இருக்கா, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா, ஜன்னல் அந்த இன்னும் லைக் டூ மச் சன் கமிங் இன் ஓ மழை பெய்ய போது க்ளோஸ், ஸ்லோலி இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஒரு நாள் நான் வந்து வீட்டுக்கு வரேன். அவங்க ரூம்ல இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க நினைச்சாங்க நான் அங்க இல்லைன்னு. ஸோ நான் ரூமுக்கு வந்து போய் பார்க்குறேன். அது பூனை வந்து அவங்க மடியில போட்டு அவங்க சாயம் பண்றாங்க. Yeah, she slowly became attached to it, and the best part is ஏன்னா வந்து we believe, okay, so we practice religion, we Hinduism, so we do our prayers and all that. So after some time நான் பாக்குறேன் என்ன பூனை தலையில என்னமோ இருக்கு, பூனைக்கு விபூதி எல்லாம் போடுறாங்க சாமி. என்ன தெரியுமா ஞாபகம் வருது? சதீஷோட நாய் தெரியுமா? இந்த மத எல்லா வீட்டு ஃபுல்லா சாம்பிராணி போட்டு இந்த ஃபெல இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டான். அவன் நாய்க்கு அவ்வளோ மத போட்டு அவன் போட்டா ஹோலி டாக், ஹோலியர் தென் மீ. கரெக்ட். அத மாதிரி தான் லைக் அந்த சதீஷோட சிச்சுவேஷன் மாதிரி தான். ஸோ லைக் என்னோட வந்து என்ன துணுறுலாம் இருக்கு, இல்ல சமத்துல சாமி கும்பிடும் போது வந்து வித்வுட் ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க, ஹரீன் அதுங்களை கொண்டு வா, அப்புறம் நான் கொண்டு வருவேன், அப்புறம் அந்த துணுறுலாம் போடுவாங்க. ஸோ ஷீ பிகேம் மோர் அட்டாச் டு தேம் நவ். And in fact, like, நான் தான் போய் சாப்பாடு போடுவேன். Even now, she without me asking will go and put food. She became so close to it that like ஒரு வாட்டி நம்ம அதை வந்து வேட்க்கு கொண்டு போக வேண்டியதாயிட்டு. ஸோ வேட் கொண்டு போனேன்னா அது பிகாஸ் the cat wasn't feeling well. ஸோ வேட் கொண்டு போன நேரம் it wasn't feeling well, and like they do the treatment and all that. ஸோ அது கொஞ்சம் சிக்லியா இருந்துச்சு, and then she got very emotional about it. So it's a nice turn of events to see that someone who was always fearful about it, ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இருந்து பூனை வேணா அது வீட்டுக்கு வந்தா நான் இருக்க மாட்டேன் சொன்னவங்க வந்து இப்ப like she became very attached to it. இன்ஃபேக்ட் ஷீ ஹர்செல்ஃப் அவங்களே வந்து அவங்களோட கூட்டாளிக்கிட்ட இருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க, லைக் பூனை எப்படி பாத்துக்கிறது, சாப்பாடு இந்த மாதிரி சாப்பாடு, என்ன மாதிரி பிராண்ட், அதெல்லாம் அவங்களே வந்து லைக். ஸோ பேசிக்கலி அவங்க கேள்விக்கு பதில் வந்து அகெயின்ஸ்டா இருந்தவங்க became more attached now to the cat, and the cat is also closer to her more than me now. So என் क्वेश्चन என்னன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல நீ இதுல எங்க இருக்க? இந்த ஈக்குவேஷன்ல வீட்டு வெளியே இருக்கா? I mean to add on to that, ஒரு வாட்டி அம்மா அப்பா வந்து ஊருக்கு போனாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு ஃபோன் அடிச்சாங்க. ஸோ நான் பிக்கப் பண்ணேன். பிக்கப் பண்ணிட்டு கேள்வி வந்து நீ இப்படி இருக்க, இல்ல ரீதா எப்படி இருக்கு, சாப்பிட்டுட்டா, நல்லா பாத்துக்கிறியா, சீங் நான் இங்க ஒரு ஜீவன் இருக்கேன்மா, இல்ல அதுங்க எப்படி இருக்கு, நான் சொன்னேன் I'm fine by the way, thank you for asking. I'm a middleman already, no choice. That's nice to hear. You are, what about you? என்னோட வந்து ஓகே, ஸோ மை ஒன் இஸ் சிமிலர் ப்ராப்ளம் பட் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ல. எனக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் நாய் பிடிக்கும், பட் அவங்களுக்கு வந்து டோன்ட் வாண்ட் தி கமிட்மெண்ட். ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னா, நானும் சேம் சரிங்களா சொன்னேன், செலவு ஏதாவதுன்னா நான் தான் பார்த்துக்குவேன், ட்ரைனிங், கிளீனிங், எனிதிங் ரிலேட்டட் டு த நாய் இன் மை ஹவுஸ் ஐ ஹேவ் டு டூ லா. அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் எல்லாரும் லைக் ஹிம் a lot lah because he's cute lah. He's cute. மேல சொல்லு, மேல பேசுறோம். பேசல இல்ல தெருல போற எருமை மாடை பத்தி பேசல. Hey, Jawar, Hareen, the episode we plan to talk dog versus cat, right? Not baboon, right? I don't understand. Stomach pain boys. Anyways, இந்த வாரம் யாரும் சொல்லுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். கே பரஃப் போய் பாத்துருங்க அந்த பபூன் மூஞ்ச. இன்ஸ்டாகிராம் சோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லயே வரோம்டா அது. அழுகண்டா இல்லடா, ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல செம்ம எடிட் போட்டோஷாப்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கான் மூஞ்ச. ஏய் அதெல்லாம் போட்டோஷாப் பண்ண தேவை இல்லடா. Yeah, anyway guys, side track பண்ணனால we would like to say that we are trying to upload our faces on our podcast page. Please take a look. Soon. Keep a lookout. அரஃபோட இதுல மட்டும் நிறைய கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன், மத்தத மட்டும் லைக் they want report spam, you don't like stomach pain. Hey, you are நீ வேற சொல்றா.
அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? நான் சொல்லல அவனை பாபு எஸ்னே தெருநாய். Bharat is cute like your dog named Muskeli. No. மச்சான் Insult that fella. Voilà. So வீட்ல எல்லாருக்கும் அவனை பிடிச்சிருக்கலாம் and slowly they are playing with him and they can see like எல்லாரும் quite fond of him lah. So is in a way வீட்ல என்ன நடக்குதுன்னா is like a little bit more lively அவ வந்துட்டு பிறகு. Because there's like a common thing. எல்லாருக்கும் so we spend time together cause of him lah. So அது in a way was good. Other than நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் because எல்லாருக்கும் நான் பிடிச்சிருந்துச்சு in the first place. So in that sense under nobody needed to overcome a fear or anything. So the under resistance இல்ல it's just a commitment. And நான் சொன்னேன் நான் செய்வேன்னு and as long as I keep my word I think பிரச்சனை ஒன்றும் வராதுல. Anyway, you are side tracking. Okay, அஸ்வினிக்கு நாய் இருக்கு தானே? You referring to me or the real dog da? நீ வந்து I don't know da. Aswini got 2 dog, right? அது ஒரு நல்ல கேள்விவா. Aswini got 2 dog. I'm talking about the one stays with her. Not the one soon to stay with her. Okay. Burden. Yeah. So அது கூட நீ வந்து விளையாடும்போது அது கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கரண் ப்ரூஸ் கூட ஹெல்ப் பண்ணிச்சா? No, Ashwini or the experience with her dog helped me. Because அது வந்து especially at the start like basic things like some commands அது வந்து அதோட நாயை ட்ரெயின் பண்ணும்போது she can guide me la இந்த மாதிரி பண்ண will be useful அந்த மாதிரி பண்ண will be useful lah. So especially at the starting phase தான் was very useful because அதுக்கு அந்த experience இருந்துச்சு. So it saved me a lot of time internetல போய் research பண்ணிக்கிறது பதிலா she was there to help me lah. So it was very useful. Especially basic things like அந்த பேரு கத்து கொடுக்கிறது, சிட்னு கத்து கொடுக்கிறது, all that. Yeah, shake hand also, right? I remember she told shake hand. I never teach him yet lah. Teaching him other stuff first, but eventually I will need her help lah. Yeah. Okay. So quite useful lah. Can you teach him how to bite Bharat also? Hey அன்னைக்கு மட்டி அந்த போட்டோ நான் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. அந்த மட்டி மேல இருந்து எவ்வளவு how enjoying he was. காளான் நினைப்பு நாய்க்கு. Yes. பாஷா அந்த ஒரு டோபமைன் ரெண்டு ஒண்ணுதான். But it was a very pleasantful sight தெரியுமா? அந்த போட்டோ இல்ல but actually என்ன தெரியுமா இவன் தான் நாய் மாதிரி உட்கார்ந்திருப்பான், நாய் வந்து சேல உட்கார்ந்திருக்கும். Hareen, எனக்கு இன்னொரு question. So இப்ப பாரவ்க்கு யுவாக்கும் ஹரீனுக்கும் they now have a dog and Hareen has a cat. Will you all like ஒரு சான்ஸ் இருக்கா like யுவா நீ cat வாங்குறதுக்கும் ஹரீன் நீ நாய் வாங்குறதுக்கும் will like opposite? Would you all do that? Inverted. நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க. நீங்க மெயின்டெய்ன் இந்த நாய்களா இந்த நாய்களா மொத நீ சொல்லி தொலைடா. ஓகே. language. Yes. ஐயோ. Yeah. கேள்வி என்ன? Oh, switcha. Yeah, பண்ணாட. Okay, so fun fact, I'm not one of those people that எனக்கு நாய் மட்டும் தான் பிடிக்கும் and I hate cats. I'm not that type lah. சின்ன வயசுல என்ன like block HDB block பக்கம் there's a lot of stray cats compared to stray dogs. So நம்மலாம் cycling பண்ணும்போது we just play around with the cats lah. Then so I was quite familiar with them since young. But Anna, when it comes to owning a pet, I always somehow thought of owning a dog rather than owning a cat. ஏன் தெரியல. It's just what I was exposed to. Maybe it's because என் அப்பா அம்மாவும் சின்ன வயசுல நாய் வளர்த்தாங்க and அவங்களுக்கு இருந்து நிறைய கதை கேட்டுக்கிட்ட அதை பத்தி. So maybe it's cause of that. Oh, so they were actually like dog owners in their childhood or? Yeah, my mom had German Shepherd in her childhood. My dad had a retriever. Then they had Yuva. Yeah. Yes. Recurring topic of the day. Woof. That is going to be D6 snippet, man. Woof. Hey, ஒரு ஆனா disclaimers listeners, Hareen வந்து FIFA விளையாடும்போது அப்படியே when he want to call our name அப்படியே excited ஆயிருவான். சோ இந்த மாதிரி விளையாடும் போது யுவா பேரையும் பரத் பேரையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பேரை சொன்னா இல்ல அது ஹரினே சொல்ற. நீ எப்படி சொல்ல சொன்ன?
அப்பா ஊஃப். இல்ல So, ஏன்னா இதுல ஜவஹர் சொன்ன மாதிரி அதான் யாரு ட்ரூ நாயின்னு இப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இல்ல ஏன்னா ஜவஹர் சொன்ன மாதிரி நான் ஒத்துக்கணும். அந்த FIFA விளையாடுற போது அந்த நம்ம டீமுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது ரொம்ப அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வரும். ஓகே கோல் சரிடா வரப்போகுது. விட்டுடா. So அதுக்கப்புறம் அதான் ஸ்கிரிப்டிங்க பத்தி பேசுவேன், எல்லாத்தையும் பத்தி விட்டுரு. அதான் எல்லாரோட பேரையும் வந்து நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறேன். எஸ் ப்ளீஸ் கேரி ஆன். But yeah, for me, back to the topic, I envision a dog, but given a chance, maybe in the future, I don't mind பூனை வளர்க்கிறது. ஓகே, இந்த கேள்வி நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். இப்ப ஹரினோட turn. ஹரின். ஓகே, சோ இந்த கேள்வி நான் வந்து 2 பார்ட்ல ஆன்சர் பண்றேன். முதல் என் பார்ட் வந்து அண்ணனோட நாய். So, இதுக்கு கான்டாக்ட் வந்து ஹரி நீயே சொல்லு. ஓகே, சோ என்ன ஆயிட்டுனா என் அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு நாய் வந்து இருக்கு, பிராணியா. சோ என்ன ஆயிட்டுனா அது நாய் இல்ல, கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி Just double check. கேட்க மாட்டேன். எஸ், சோ இட்ஸ் a corgi. சோ என்ன ஆயிட்டுனா என் அண்ணன் வந்து when I go to his house visit பண்ற நேரம்லாம் வந்து அந்த நாயோட நான் வந்து லைக் have interacted with the dog. காகி தானே. ஓகே டா, டேய் வேறடா, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் வந்துடா. My dearest brother, I'm very sorry. I did not mean that. If you are listening to this. இது உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி தானே வந்துச்சு. எங்க அண்ணனோட வீட்டுக்கு போன அந்த நாய் அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா மரியாதை கெட்டு போயிரோட்டா. I am deeply sorry, but please clarification. ஒரு clarification. சொல்லு. So என்ன ஆயிட்டுனா when I go and interact with his corgi and play with it and also like get to know it better, right? What I realize is that பூனையை விட அந்த பாண்ட், அந்த பாசம் கண்டிப்பா இஸ் மோர் வித் டாக்ஸ். லைக் அந்த வீட்டுக்கு வரப்போது லைக் வீட்டுக்கு அந்த லைக் சி நான் வந்து அந்த I'm not the owner of the dog, but whenever I go to the house to visit, அது வந்து லைக் எக்ஸைட்மெண்டோட வந்து லைக் லைக் greet me like வந்துட்டீங்க, எப்படி இருக்கீங்க. என் பூனை வந்து வீட்டுக்கு வந்தா வந்துட்டியா கடுக்குறான், அப்புறம் வந்து ரூம்குள்ள போயிடும். அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் லைக். But coming to the question Yuva and Bharat was asking, right, is that if I was to consider, I might, but என்னன்னா வந்து when you have a dog or a cat, I like both cats and dogs lah. Both are fantastic creatures, மனுஷங்க விட they are more trustworthy and more loving and all. But what I mean is that it also comes down to உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், உங்களோட வாழ்க்கை முறை. whether உங்களோட வாழ்க்கை முறை ஏத்த மாதிரி ஒரு நாய் வளர்க்கலாமா பூனை வளர்க்கலாமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு தான் நான் வந்து ஒரு பூனை வளர்க்க நினைச்சேன். ஏன்னா வந்து ஒரு நாய் வந்து லைக் யுவா சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் மோர், it needs more attention and the separation anxiety. It's more codependent compared to a cat. Yeah, that's why I say cat வந்து ரொம்ப dependent. இப்ப நீ வந்து சொன்னீங்க இவ வந்து ஓயில்ல வந்து நீ கொண்டு வர மாதிரி what Bruce was like barking first few time, then start அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கேட்ல இருக்காது. நீ வீட்டுக்கு வந்தனா they will walk around and they will sleep when they want to sleep, they will wake up when they want to wake up. Maintenance also easy. ஏன்னா வந்து like for example அதுங்க வந்து like if they want to pass motion or like மூத்திரப்பினோனா அந்த சேன்லயே பண்ணிரும். You don't have to worry about that one. Also you must teach what day. அது வந்து yes, the first few months teach பண்ணோம். But என்னன்னா what I noticed நாய்ங்க வந்து usually நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு அதுங்க போய் செய்யும். But let's say அந்த நாய் வந்து like disappointed or unhappy that you came home later or is just in a mood of its own, right, வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து தப்பான இடத்துல வந்து செய்யறதுக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஒரு பூனை வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா when it came to வாழ்க்கை முறைனா லைக் அந்த வேலைக்கு போறது வருது, வெளியே போறது, லைக் doing my duties for my job and also as a son, I felt ஒரு பூனை வளர்க்குறது made more sense. ஏன்னா ஒன்று they are by their own, அதுங்க சொந்தமாவே இருக்கும், தூங்குங்க, இல்லை வந்து they play with themselves or they walk around the house. அந்த ஒரு செப்பரேஷன் anxiety வராது. லைக் when they want, அதுங்களுக்கு அந்த மூட் இருக்கிற நேரம் தான் அதுங்க வந்து attention கேட்கும், then you like give the attention. But as compared to a dog, avula illa. So my thinking was ஒரு dog இருந்துச்சுன்னா would I be able to really give the attention it needs, bringing out for walk and all that. So அதை வந்து அந்த முறையில பார்த்த போது நான் நினைச்சேன் ஓகே ஒரு கேட் விற்கிறது made more sense and more practical. But of course என் வாழ்க்கை முறை அப்படி மாற்ற முடிஞ்சிச்சுன்னா to accommodate that of a dog கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு நாயை வளர்க்கறதுக்கு. Do you also believe, ரெண்டு பேரும் கேட்கிறேன், do you also believe you can have both cat and dog together in one house? முடியும், ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து வளர்க்கணும். Correct. So as in like from a young pup and a young. So some info என்ன நடக்கும்னா like like you say dogs வந்து ரொம்ப நேரம் ஒண்டியா விடக்கூடாதுன்னு ஒரு திங்கிங் இருக்கு. The way to combat that is நீங்க சின்ன வயசுலயே அந்த நாயை கிடைச்சி like சின்ன வயசுலயே if you get the dog like when the dog is young
அப்போ அந்த வயசுலயே you start training the dog to be more independent for longer hours. அந்த வயசுலயே பண்ணா adult ஆயிட்ட பிறகு will be easy, the dog will be dependent. But dogs will, of course, they'll prefer to have you there, but the idea is that they don't suffer when you're gone lah. So it's possible, that is not horrible. So if அந்த நாய் ஒரு பேபியா இருக்கும்போது you all get it, means just start training from a younger age lah. It's still possible. But cats are more wired to be independent lah. So that's the good thing. பரவ், எனக்கு ஒரு கேள்விடா. கேட்காதடா. இல்ல, கேட்டுதான் ஆகணும். உன் வீட்டுல வந்து நாயை வளர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா நீ இருக்க. நீ நீயா தனியா வீடு வாங்கிட்டு போனா நீ வளர்ப்பியா? ஐ மீன் 2 பேரும் ஒரே தட்டை சாப்பாடுலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நீ உனக்கு கொடுப்பேன்டா. நாயோட பேரு பவுஃபா இருக்கும். இல்லடா, ஏதாச்சும் ஒரு மெனு பிளேயர் வைப்பேன்டா. சரிடா, இதுக்கு வந்து ஷாரிஃப் உனக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக ஷாரிஃப் தான் பதில் சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல உனக்கு வந்து இல்ல, but it's a good question. So a back story to this is like I have always been single my whole life. Like I've never seen my Bharat Kale Chalavan. டேய் கேளுங்கடா. There's always been like I felt comfortable being alone. Okay, so it never occurred, எனக்கு தோணல நாயை வளர்க்கணும், பூனை வளர்க்கணும், you know, until ஒரு ஆர்மி முடிச்சதுக்கு அப்புறம். ஏன்னா என் கேம்ல வந்து ஒரு கருப்பு நாய் இருந்துச்சு. பல்லு வளர்க்க முடியுங்கன்னா நாய் பல்லு இருக்குது. No, but yeah, so you know, I sort of not say exactly I got very close to it, but I sort of like can relate. Actually நாய் மாதிரி தான், but I sort of like, you know, like கண்ணாடியை பாக்குறது. எஸ் வேடா. ஓகே சொல்லுங்க. இவனுக்கு எல்லாம் எதுக்கு மரியாதை? Keep it. So after I sort of like, okay, you know, like let's adopt a dog, you know, நாய் வளர்க்க. So I started doing a bit of research, and then I brought that facts back home, and I என் பாட்டியோட இருக்கேன். I live with my grandmother. So என் பாட்டி சொன்னேன் நாய் வளர்க்கலான்னு. எங்க பாட்டி என்ன பார்த்தாங்க, உன்னை வளர்க்குறேனே நாய் என்ன சாப்பாடுடா பிடிக்கும், நான் வந்து ஆர்டர் பண்றேன் உங்களுக்கு. பிரியாணிடா, மட்டன் பிரியாணி. அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்றேன். இல்ல இவன் வாங்கி சாப்பிடுவா, உனக்கு பெடிகிரி தான். Then after that I was like, you know, a few years later நான் கேட்டேன், ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாய் வளர்க்கலாமா? Then so he said no, because she's scared of dogs. Okay, recently also I was like, because நான் Facebookல பார்த்த adoption drive இருந்துச்சு, you know, நாய் வளர்க்கலாமா? Because நான் முன்ன கேட்டப்ப I wasn't financially ready. I was not there yet. So now I know that ஒரு financial stability ஒரு அளவுக்கு இருக்கு. So I was like, okay, maybe we can have one more life in one more person in the house, you know. I கேட்டேன் பாட்டியிட, வளர்க்கலாமே? Then she said no, she quite scared. Then I look at her. அவங்களே என்கிட்ட சொன்னாங்க, முன்ன வந்து ஒரு கோல்டன் ரிட்ரீவர் மாதிரி வளர்த்தாங்க, you know, but now she's scared of dogs. So I brought up this point, and she quite unhappy with that lah. But she eventually divert topic. But yeah, so to answer your question, if I were to go ஒரு வீட்ல நான் தனியா போய் இருந்தாக்கா கண்டிப்பா நாய் வாங்குவேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கல்யாணம் நடந்தாக்கா எல்லாம் மேல இருக்கிறேன் பாத்துக்கோ. என்ன அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் நடந்தா என்ன, வாய்ஃப் ஒரு லீஷ்க்கு பதிலா 2 லீஷ் வாங்கணும், அவ்வளவுதான். ஏய் பரஃப் கமியா, பவுஃப் கமியா, பவுஃப் சிட் பரஃப் உட்கார்ந்துருப்பா. ரெண்டு கை. டேய் நான் நாயை சொன்னேன், ஒன்னும் சொல்ல, போய் தொலை. But yeah, I mean, if I was alone, I would definitely get like dog lah, because அதோட responsibility and I want to sort of like experience that, like go through that process. I think it's like a very fruitful process. So coming back, I would like to ask you all this question, Yuva and Hareen. So முதல்ல responsibility, நாயை வளர்க்கறது ஒரு பிள்ளை வளர்க்குற மாதிரி, பூனை வளர்க்கறது ஒரு பிள்ளை வளர்க்குற மாதிரி சொன்னீங்க. So given in this context now, it's a very crude question, but bear with me. Yeah, you are the bear. There is a bear with me, da. Yes, I know. Well played, number. Daddy. Okay, Yuva, my question is,
do you think that ரெண்டு பேருக்கும் கேக்குறேன், do you think that having a pet around your newborn kids will help you or help the kid raise like easier, or will it be more texting? It depends on the age of the pet. Mm. But But யோசிச்சு பாரு, now you already have Bruce. Okay, Bruce is still a young pup. By the time it grows old and stuff, by then I think you'll marry, you might have kids. Do you think it'd be more difficult to have Bruce around, or like he will be more needy? no leh. Dogs வந்து I think okay now in the situation like if I have a kid and I have a new pet Bruce, then it'll be very taxing for me because I don't know who to take care of more. But எதிர்காலத்துலன்னு பார்த்தா அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் வயசாயிரும், let's say at least 5-6 years old, he'll be a full grown adult by then. So and he'll be properly trained by then. So not an issue. Hareen, do you think that? இவா சொன்ன மாதிரி எஸ், அப்படி வந்து உங்களோட பிராணி வந்து ஏற்கனவே ஒரு certain வயசுக்கு வந்துட்டுன்னா, லைக் இஸ் அடல்ட் கேட் ஆர் அடல்ட் டாக், அப்போ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனையா இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் வந்து the bonding between the pet and the baby will be better. Like Yeah. யூடியூப்ல பார்த்துருக்கீங்கன்னா லைக் அந்த நாய் இல்ல அந்த பூனை வந்து அந்த பேபி அவ்வளவு ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும். And also one of the things they say is in order not to make the dog or cat feel neglected, அந்த குழந்தைய தூக்குற போது அந்த நாயை வந்து கிட்ட வச்சு பெட் பண்ணும், இல்ல அந்த பூனையை வந்து ஸோ இல்லடா யோசிச்சு பார்த்தேன், பாரோ கல்யாணம் பண்ணி பாரோக்கு புள்ள இருந்தா இந்த wife carry the baby பாரோ பக்கத்துல ஏண்டா 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 உனக்கு இந்த மாதிரி ஃபேண்டசி? வெங்காயம் வெங்காயம் I cannot unsee that. மூஞ்சில இவன ஜாடி தலை இவன grooming song அதெல்லாம் அடப்பட எல்லா ஸ்டமக் ஃபயர் பாய்ஸ், எல்லாரும் ஸ்டமக் ஃபயர். talking Then about he start this, barking and whining da. Hareen, basically same as Yuva. Once the pet is at a grown up age, அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு பிரச்சனை இல்லை, முடியும். so both Hareen and Yuva, எனக்கு ஒரு கேள்வி தான். இப்போ நீங்க வந்து எந்த பிராணி லைக் cats or dog வளர்க்கறதுக்கு எது வந்து இன்னும் காஸ்ட்லியா இருக்கும், லைக் grooming, showering, nail cutting and all that? So பாரஃப் பாரு groom பண்ணானால தான் அப்படி கேவலமா இருக்கும். It's male fashion. I'm the fashion statement da. Fashion statement of 2020. சரி பபுன் ரொம்ப பேசுது, ஆன்சர் பண்ணிருங்க. Hey. Actually பரூஃப் வந்து பார்க்க அந்த ஜேசன் மாமா மாதிரி Aquaman மாதிரி. வேணா ஹரீன், ஐயோ ஏன் வேணா நம்ம பாட்காஸ்ட்ல போய் பேச மாட்டோம்டா. It's beautiful. It's marvelous. It's fantastic. So we will shoot the question straight to Yuva. To be honest, எனக்கு வந்து ஒரு cat வளர்க்குற or maintain பண்ற காஸ்ட் எனக்கு தெரியாது. But so நான் okay என்ன பண்ணலாம்னா I answer the dog part, Hareen answer the cat part lah. So எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் monthly வந்து since தற்போதைக்கு I'm still body training my dog and house breaking him, right? மாசம் I need to buy those pee pads அந்த pee trailer வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் அவனுக்கு ஷாம்பு conditioner, that one first time cost lah. அப்புறம் grooming அனுப்புறது வந்து will be north of I think $60-70 depending on what add-on services you want. And other than that சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு ஒரு depending on whether on quality you buy, மாசத்துக்கு ஒரு 70 to 100 plus வரும் depending on the quality lah and how and the size of your dog. So maybe roughly பார்க்க போனா monthly ஒரு 120 to 150 ish monthly. That's as you move on lah. But முதல்ல வாங்கும்போது you will have a lot of cost lah, because நிறைய இது set up பண்ணணும், வாங்கணும், all that. So yeah, monthly I would say this much for now. Sell either you need to buy like every 3-4 months. அப்பப்போ டாய்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும்னா. So எனக்கு வந்து இப்ப கொஞ்சம் செலவு, ஏன்னா அவன் வந்து he's going through teething, so I'm trying to get a bit more toys for him to chew and all that. And he's still training, so I need to buy a lot of treats. So got a lot of cost for that lah. But போக பார்த்தா I would think 120 to 150 lah. Okay, so for me அந்த கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா என்னோட அண்ணனோட நாயோட செலவும் என்னோட 2 பூனைங்களோட செலவும் பார்த்தா நாய்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கும்.
ஸோ லைக் என்னோட வந்து 2 பூனையோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நான் 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வாங்குவேன். அது மண்ணும் அந்த சாப்பாடும் அண்ட் அது 2 மாசத்துக்கு வந்து கேன் லாஸ்ட். ஸோ 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செலவு வந்து ஒரு 200 கிட்ட வரும். அது வந்து மண்ணும் சாப்பாடும் ஒரு பண்டலா வாங்கினா ஒரு 200 கிட்ட வரும். பட் மெயின்டெனன்ஸ்னு சொன்னா நாய்க்கு இன்னும் வந்து செலவாகுது. ஏன்னா ஐம் டாக்கிங் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் மை பிரதர் ஓனிங் அ டாக் அண்ட் ஃபார் மீ as a cat. லைக் டாக்ஸ்க்கு வந்து லைக் யுவா சொன்ன மாதிரி அந்த டாய்ஸ் அப்புறம் க்ரூமிங்க்கு அனுப்புறது, லைக் லைக் இஃப் பிங் தெம் ஃபார் லைக் ஸ்பா ட்ரீட்மெண்ட், ஷவர் அந்த கிளிப்பிங் ஆன் நெயில்ஸ் அந்த மாதிரி. ஃபார் டாக்ஸ் இஸ் அ பிட் மோர். ஏன்னா அது கேட்ஸ் வந்து ஜவர் மத ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி தே ஆர் மோர் செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட். லைக் அதுங்க சொந்தமாகவே லீக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ when it comes to maintenance and cost சொன்னா from what I've observed based on what my brother spent and I spent, it's cheaper for cats. பூனைங்களுக்கு செலவு இன்னும் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. They dogs clean themselves also da. They do. Okay. நீ டாக் சொன்னவன இல்ல bro, எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. நீங்க எந்த டாக் பத்தி பேசுறீங்க? அதான். No, as in real canines, like real. They dogs clean themselves. I see. Okay. But they tend to, I would quote unquote stink more because they go outdoors more. அதான். Yeah. So the debate is cats versus dogs, which is a bit more harder to வளர்க்குறான்ஸ், which is a bit more, which needs a bit more responsibility. So Dog for sure, in my opinion. Dogs, Hareen? At the start, especially. Sorry, you mean like more difficult is it to bring up? More things to consider, more difficult to bring up. Okay. யுவா சொன்ன மாதிரி நாய்ங்களுக்கு at the start. Yeah. ஏன்னா because நாய்களுக்கு you need to consider things like, okay, so சில things are common, like வீட்ல potty training, all that. நாய்க்கோ catக்கோ is the same principle lah. Other than that, ஆனா பூனைங்க வந்து நிறைய பேர் they don't bring for walks. You don't need to leash train, you don't need to train them how to behave in public as much. சில பேர், most people cat owners வந்து வீட்லயே வச்சிருவாங்க. So you eliminate an entire topic of training, So அது ஒன்னு இருக்கு. And then பார்த்தா let's say அதனால you need to clean your pet less also. So those things are a big difference lah. And you need to spend on leash, you need to spend on collar if you don't want. But then நீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்ப I noticed one thing, that no matter how much the difference is, or like it's more expensive to வளர்க்குறான் a dog, or it's less cheaper to வளர்க்குறான் a cat, there are its pros and cons. நாய் வளர்க்குறதுக்கும் ஒரு இது இருக்கு, பூனை வளர்க்குறதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த கேட்ஸ் வர்சஸ் டாக்ஸ் டிபேட் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இட்ஸ் cannot be biased like cats வளர்க்குறது தான் பெஸ்ட், டாக்ஸ் வளர்க்குறது தான் பெஸ்ட்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சொல்ல முடியாதுங்கிறது எனக்கு தோணுது. உதாரணத்துக்கு வந்து லைக் பாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் லைக் ஒரு கேட் ஓனாவே நான் வந்து ஒன்று வெளிப்படையாவே சொல்லலாம். வென் ஹேண்ட்லிங் என் சொந்த பூனை பார்த்துக்கிறதுக்கோடைய ஒரு நாய் பார்த்துக்கிறோடையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் வெட்க்கு கொண்டு போனோமா, ஒரு நாய் நீங்க சும்மா லீஷ்ல போட்டு கொண்டு போயிடலாம், அது உங்களோட வரும், அதை தூக்கியும் போடலாம். இல்ல குளிப்பாட்ட போறீங்கன்னா டாக்ஸ் ஆர் மோர் ஒபீடியன்ட், இல்ல குளிப்பாட்டலாம். ஆனா ஒரு பூனை வந்து நீங்க வந்து வெட் கொண்டு போங்க, அது கேஜ்குள்ள போட்டு கொண்டு போறதுக்குள்ள ஒரு சண்டை நடந்துரும். லைக் அந்த ஒரு பூனை போனோமா, லைக் எனக்கு சுவினியம் கிடைக்கும், இந்த கையில ஒரு கீரை இல்ல அந்த கையில கீரை. ஏன்னா அதுங்களோட திங்கிங் என்னன்னா, இனி அபெண்டன் பண்ண போறாங்கல்ல அந்த மாதிரி. சோ அது ஒரு லைக் வந்து ட்ரிக் பண்ணும். லைக் ஒரு இடத்துல வந்து போற மாதிரி அப்புறம் பயந்து அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல போகணும். இல்ல சமத்துல வந்து ஒரு டவல் எடுத்து அவங்கள கவர் பண்ணி அப்புறம் வந்து மெதுவா போடுது, அது ஒரு சேலஞ்ச். குளிப்பாட்டுறது வந்து லைக் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. லைக் முன்ன வந்து நான் சொந்தமா செய்வே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. இப்ப சில நேரத்துல என் அம்மா வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க, இல்ல அப்பா இல்ல அண்ணன் வரப்போது ஒரு ஆள் வந்து ஷவர் பிடிப்பாங்க, ஒரு ஆள் வந்து போய் அதை தூக்கி வந்து டாய்லெட்க்கு கொண்டு போனோம். குளிப்பாட்டுற நேரம் அது ரொம்ப லைக் பயந்து இருக்கும். ஆனா வந்து ஒரு டாக் வந்து டோன்ட் ஹேவ் தட். சோ as a cat owner I can depends on the dog. பரவ மாதிரி இருந்தா no problem. But dog is possible to desensitize. Yeah. So it depends. But நாய் ஆரம்பத்துல he very scared, he will hide in the corner of the toilet. Okay. Yeah, so very hard. அதெல்லாம் மெதுவா குளிப்பாட்டும் போது I needed someone to hold treats for him while I shower him. So it's messy business lah. நான் அவனை குளிப்பாட்டினேன்னா நான் குளிச்சேனான்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல அதான் நீ என்ன பிரியாணி கையில வச்சு இருக்கணும். ட்ரீட்னு சொன்னேன்டா அவனுக்கு, எனக்கு இல்ல. நான் யாருக்கு சொல்றேன் தெரியுமா, பரஃப்க்கு சொல்றேன்.
Hey, overused joke da. Overused da. No. That is underused. You இல்ல, cannot. overused joke da. On that Oh, note, you know what must do not. Barafa Kuli Kikmana must hold vegetarian biryani. He will get very angry. ஒன்ன கடிச்சு வச்சிருந்தா நாய. We have come to a conclusion. Hareen, thank you for joining us this week. We hope to see you more. Thank you, அப்படி man. நான் சொல்ல Hear மாட்டேன். you more. So yeah, thank you for joining us this week. Hope வந்து நேயர்கள் வந்து இதை கேட்டு வந்து you will have some inside information as to how hard is it to வளர்க்குற ஒரு நாயை வளர்க்குறதுக்கும் ஒரு பூனையை வளர்க்குறதுக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்கங்கிறத நம்ம நம்புறோம். End of the day, it also boils down to your how responsible you are. Are you all ready to have a pet? I mean, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் வச்சுக்க முடியாது. Yeah, it's true lah. அது வந்து it is a commitment. Yep. You have to be mentally and financially prepared. To an extent, physically prepared also. Because நாயினா விளையாடணும். ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் தான் ஐயோ உன்னோட நாயை பார்க்க போனேன். என்னமோ ஒரு வாரம் ஜிம்ல போய் படுத்த மாதிரி எனக்கு இருக்குடா. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நீங்க லைக் ஃபாலோ பண்ணலன்னா போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்பாட்டிஃபைலயும் ஒரு லைக் பண்ணுங்க. ஸ்பாட்டிஃபைலயும் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கிவ் இட் a like, thumbs up, subscribe பண்ணுங்க. நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. Any topics you want to talk about, any debates that you all want us to discuss about, நம்மளோட குரூப்ல வந்து டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து போட்டுருங்க. நம்ம டெலிகிராம் குரூப் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். ஜாயின் பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. I would like to take this moment to give a shout out to Praveen, who has been a very diligent listener to us, and he has been very supportive with giving us feedbacks and suggesting us topic. Thank you very much for your support. ஸோ இதோட நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் முடிச்சுக்கிறோம். இது விடைபெறுவது உங்கள் பாரத். பாரத். சொல்றதுக்கே வலிக்குது அவனுக்கு. இந்த வாரம் நம்ம சைன் அப் பண்றோம். Okay, bye guys, thank you. நம்ம பேசுவோம். Bye everyone. அட போச்சே.